Hi students, this is T. Balakrishna, chemistry lecturer, GPT KOTHAGUDEM. Today our topic is dry cell or Leclanche cell. What is a dry cell or Leclanche cell? A dry cell is a type of electrical battery commonly used portable electrical devices. A standard dry cell consists zinc anode, usually in the form of a cylindrical pot, uh, with a carbon cathode in the form of central rod. The electrolyte uh, ammonium chloride in the form of paste next to the zinc anode. Since it is electrode reactions can't be reversed by the external energy, it works only as a primary cell or battery. Student, it is an example for a primary cell or battery. Here primary cell or battery means the cell in which the electrode reactions can't be reversed by passing an external electrical energy is called primary cell. In primary cell, the reaction occurs only once, and after use over a period of time, the battery becomes dead and cannot be reused again. So it is not chargeable. It is a not chargeable, not rechargeable cell. So this is called primary cell. Once we use the battery, that battery become a dead. So it's not rechargeable. So it is an example for a primary cell. So come to the construction of dry cell. A dry cell consisting of zinc container whose act as a negative. A dry cell consisting of a zinc container with which also act as a anode. So it contain zinc container. The battery contains zinc container. It act as a negative electrode. Negative electrode means anode. So here zinc is act as a anode. The carbon rod, also called as graphite, is immersed in the electrolyte act as a cathode. The carbon rod zinc is placed at the center of the center with a brass cap. As the carbon is kept at the center of the this zinc container along with a brass cap. Okay, is a construction. It is a zinc container and it is a carbon rod or graphite rod. So zinc is act as an anode, the copper rod as a graphite rod is act as a cathode. Next, this is surrounded by this copper rod is sorry carbon rod. This carbon rod is surrounded by the electrolyte consisting of ammonium chloride and zinc chloride and manganese oxide in the form of the paste. So we prepare one paste by using of these chemicals: ammonium chloride, zinc chloride, and ammonium hydroxide. So this is in a it is in a zinc container. It is in a carbon rod. This is the paste of zinc, ammonium chloride, zinc chloride, and manganese oxide. This is a construction of dry cell. So working principle: during the working of cell, zinc undergoes oxidation and resulting zinc plus 2 ion is uh, dissolved in the electrolyte. The electrons pass through the circuit and are consumed by the cathode. Passes through the circuit and it is consumed by the cathode. That electrons are consumed by the cathode. At cathode, um, manganese is reduced from uh, uh, +4 oxidation state to +3 oxidation state. So this is called reduction. So oxidation takes place at anodic part. So these are the chemical reaction. How to remember this chemical reaction? By this cell notation. So in the cell notation, it is an anodic part, it is a cathodic part. So it represents zinc is act as a anode, manganese oxide is act as a cathode. Oxide is act as a cathode. Um, so zinc is act as anode means it's ready to participate in oxidation reaction. So by releasing the by uh, using this cell notation, zinc is converted to zinc 2. So write the at anodic part zinc is converted to zinc plus 2. How to remember the equations? Zinc is converted to zinc plus 2.
So zinc is converted to zinc is converted to zinc plus 2. That means it releases the electrons. Electrons. It releases the electron. Zinc is converted to zinc plus 2. It releases the electron. So it is oxidation. Oxidation takes place at anodic part. So anodic part reaction is very easy reaction. Come to the cathodic part. What is the representation? Cathodic representation. Manganese oxide is converted to manganese hydroxide, oxyhydroxide, manganese oxyhydroxide. So, so how to remember this one? So I remove this one, this one also. So here manganese oxide is converted to manganese oxyhydroxide. So is it clear? ఇక్కడ ఉన్న దాన్ని మనం ఈక్వేషన్ లోకి మార్చుకునే ప్రయత్నం. మాంగనీస్ ఆక్సైడ్ ఇస్ కనెక్ట్ టు మాంగనీస్ హైడ్రాక్సైడ్. ఈ ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మాంగనీస్ ఓకే, ఇటు ఆక్సిజన్ 2 ఉన్నాయి, ఇటు ఆక్సిజన్ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఎక్కువగా ఉంది, అంటే ఇటు హైడ్రోజన్స్ లేవు కాబట్టి హైడ్రోజన్స్ కావాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే, సో హైడ్రోజన్ రావడం కోసం మనం ఏం చేసుకుంటామంటే అమోనియం అయాన్. ఈ అమోనియం అయాన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి? సెల్లో ఎవరెవరు ఉంటారని చెప్పాం మనం? అమోనియం క్లోరైడ్. ఎలక్ట్రోలైట్లు ఎవరున్నారు? అమోనియం క్లోరైడ్. అమోనియం క్లోరైడ్ NH4 ప్లస్ Cl మైనస్ ఉంటుంది. సో ఈ NH4 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి? అమోనియం క్లోరైడ్ లోంచి వస్తుంది. NH4Cl లోంచి అమోనియా తీసుకుంటుంది. సో అప్పుడు ఒక హైడ్రోజన్ ఇక్కడ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇంకెవరు ఉంటారు? NH4 లోంచి ఒక హైడ్రోజన్ వెళ్ళిపోతే ఏముంటుంది? NH3. సో దట్ NH3 ఈస్ formed as a product. Is it clear? This is how to remember the equation. Is it clear? So here it gained the 2 electron because it is Mn plus 4 to Mn plus 3 converted. So it gained the electron. So 2 electron, it gained the 2 number of electrons, is converted to NH3. It is NH3. So it is an anodic reaction. One is anodic reaction, one is a cathodic reaction. So write the net reaction or overall reaction. Overall reaction means combination of two reactions. When you are combination of two reactions, so here 2 electrons from first reactions and two electron from second reaction. So 2 electrons from second reaction cancel. So in the first reaction lo reactant side ఉన్నటువంటి 2 electrons, second reaction lo product side ఉన్నటువంటి 2 electrons, second reaction లో reactant side 2 electrons cancel అయిపోతాయి. ఇంకా ఏం క్యాన్సిల్ చేయడానికి లేవు కాబట్టి ఓవరాల్ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది? జింక్ ప్లస్ NH4 ప్లస్ MnO2 giving rise to zinc plus 2 plus MnOH plus NH3 plus it produces some amount of energy. That is electrical energy. So here ammonia is very dangerous gas. So it after చాలా సేపు రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత అమోనియా ఎక్కువ రిలీజ్ అయితే బ్యాటరీ బ్లాస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని మనకు అమోనియా గ్యాస్ స్టేట్లో కాకుండా మార్చడం కోసం మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం కదా ఎలక్ట్రోలైట్స్ జింక్ క్లోరైడ్. ఈ జింక్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ అమోనియాని ట్రాప్ చేస్తుంది. అమోనియాని ట్రాప్ చేసి అమోనియా గ్యాస్ లా కాకుండా ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. అమోనియా ప్రొడ్యూస్ ఇన్ ద రియాక్షన్ ఫార్మ్ కాంప్లెక్స్ విత్ జింక్ ప్లస్ 2 ఇట్ గివ్ జింక్ అమోనియం కాంప్లెక్స్. సో అప్పుడు బ్యాటరీ ఎక్స్పోజ్ కాకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే జింక్ కనుక అయిపోయింది అనుకోండి, బ్యాటరీ మనకి బ్లాస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రియాక్షన్స్. ఓకే, యానోడిక్ రియాక్షన్ అండ్ క్యాథోడిక్ రియాక్షన్. సో ఓవరాల్ రియాక్షన్. సో ఈ సెల్లో మనకి రివర్స్ రియాక్షన్స్ ఉండవు. ఈ సెల్లో రివర్స్ రియాక్షన్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ ప్రైమరీ సెల్. ఇట్ కెనాట్ బి రీఛార్జబుల్. ఇట్ the reaction occurs only once, and after use over a period of time the battery becomes dead and cannot be reused again, so it is not chargeable. So కాబట్టి మనకి ఇది ఓన్లీ డిశ్చార్జ్ రియాక్షన్. దీంట్లో రీఛార్జ్ రియాక్షన్ ఉండవు ఎందుకంటే ఇది ప్రైమరీ సెల్ కాబట్టి. ఓకే రైట్ స్టూడెంట్స్, రియాక్షన్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకో, సెల్ నోటేషన్ గుర్తుంటే ప్రతి బ్యాటరీలో కూడా మీరు ఈ సెల్ నోటేషన్ నేర్చుకోగలిగితే ఈక్వేషన్స్ ఈజీగా రాయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ వన్, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది డ్రై